The devastation Russia's retreating forces left behind. A village in southern Ukraine torn to shreds and until now abandoned to this war. Valery told me he's lived here 51 years and, after evacuating for 8 months, is home to stay, even amid this wreckage. It's like a stone weighing on my soul, he says. We built everything here with our own hands. It's hard to look at what those Russian scum did to us, he adds. A short distance away in newly liberated Kherson, a pool of blood where Russia is attacking the city it just left behind. 4 were killed when this grocery store was hit. Now one desperate resident picks through the debris, looting scraps of food and toilet paper. Is everything so bad, we ask? It's not good, he responds. All right, well, getting basic supplies, though, in Kherson has become a massive risk. We've come to the seaport, well, it's the river port, really, right on the Dnieper River, with this woman here, Tatiana, from Kherson, to collect water so she can do her washing up and wash her clothes and go to the toilet and things like that. The water supplies have been completely cut off by the Russians. This is the only way, and you can hear the artillery shells going off still in the background, this is the only way she can get water for her house. And it's dangerous because this is basically the front line. The Russian forces have retreated to the other bank, right? Ruski Staldati tam. Там і далі. Там і далі на цих Yeah, берегах. so the Russian forces are just across the river. But the risk is one that has to be taken. А що нам робити остається? What can we do, Tatiana asks. We can't live without water. There's little electricity either, and people are cramming into makeshift charging stations like this one just to stay connected. We found defiance here too, in the face of hardship. There's no water or power, Hannah tells me, but also no Russians, so we'll get through this. What do you think? I think our enemies will all die soon, says Nastia, who's only just turned 9. We'll show them what you get for occupying Ukraine, she says. For many, the hardships are already too much. Roads out of Kherson crammed with residents trying to leave. But for those who stay, it is a desperate struggle to survive. El más reciente caso se presentó este fin de semana en la vereda Campo Galas de Barrancabermeja, cuando 4 hombres armados acabaron con la vida de Efraín Sánchez, un líder comunal que se dedicaba a la protección de los derechos humanos de adultos mayores en este municipio. Los responsables fueron capturados unas horas después por la policía del Magdalena Medio. El asesinato de Efraín Sánchez, un servidor incansable en las comunidades de los adultos mayores, tiene luto a Barrancabermeja. El hecho alarmó a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la región. La corporación Credos denuncia la crisis humanitaria que está viviendo Barrancabermeja, producto del incremento de asesinatos, extorsiones, desplazamiento forzado, atentados a líderes sociales y amenazas a los mismos. Según la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, por el asesinato de 75 líderes en esta zona durante 2022, ellos ya emitieron una alerta temprana. En la que ha advertido todos estos escenarios de riesgo, la amenaza a líderes sociales, la amenaza a diferentes gremios que tienen injerencia en el Magdalena Medio. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, este año 171 líderes han sido asesinados en Colombia. Autoridades nacionales y provinciales de Argentina resaltaron el lunes en la Cumbre del Litio Argentina y Latinoamérica 2022 la importancia de China para el desarrollo minero nacional, especialmente en la industria del litio, un sector que permite generar puestos de trabajo de calidad, favorece el ingreso de divisas e impulsa de manera paralela una matriz energética limpia.
El evento, organizado por la firma INVR, se llevó a cabo con la participación de autoridades nacionales y provinciales, empresas de litio, inversores y cámaras empresarias en el Hotel Hilton, ubicado en la zona sur de Buenos Aires, e incluyó paneles sobre la actualidad y perspectivas del sector. Entre los invitados se encontraba la subsecretaria de Desarrollo Minero del Ministerio de Economía, Pamela Morales, quien subrayó que el mineral es clave para una transición energética en Argentina, ya que representa casi la mitad de los avisos de inversión que el país obtuvo desde 2020 hasta la actualidad. China es un gran inversor en proyectos mineros y principalmente en litio, así que nada, para nosotros es clave que esas inversiones se sigan dando, que los proyectos puedan llegar a la instancia de producción. Por su parte, la secretaria de Gestión de la Autoridad Minera del Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, Miriam Arévalo, explicó que China ha apostado a Catamarca y Catamarca ha recibido muy bien la inversión china. Está trabajando en conjunto la provincia con la empresa Sijin Mining, que ha decidido invertir adquiriendo la empresa LIEC, Sociedad Anónima, que está desarrollando el proyecto Tres Quebradas. Ese desarrollo, dijo, está en esta etapa de construcción y se espera el año próximo comenzar a producir litio con unas 40.000 toneladas anuales. Apostamos a China tal como China apostó a nosotros, afirmó la funcionaria catamarqueña, quien a la vez remarcó que su provincia tiene un amplio potencial geológico minero. China's police state strikes back, flooding the streets of Beijing and Shanghai with police. An unmistakable show of force after a weekend of unprecedented protests in at least 15 cities across the country. In the eastern city of Hangzhou Monday night, police arrest people in a central square, and an eyewitness tells CNN, police search people's phones on the Shanghai subway, looking for apps that allow users to circumvent China's strict internet censorship. The Communist Party's Domestic Security Committee ordering officials to resolutely strike hard against infiltration and sabotage activities by hostile forces, as well as criminal activities that destabilize social order. No compromise for peaceful protesters to voice their opinion. Meanwhile, health officials striking a slightly softer tone, calling for shorter lockdowns in the Chinese government campaign to eradicate COVID-19. We need to minimize the inconvenience to the general public because of the anti-COVID-19 measures. As for the high-risk regions, we must have rigorous control. But at the same time, we should spare no effort to provide services to meet people's basic living needs and medical needs. A carrot-and-stick approach from different parts of the Chinese state after the biggest nationwide display of discontent this tightly controlled country has seen in a generation. She was just screaming and hollering, everybody was scared. Severe storms and tornadoes swept through parts of the South Tuesday into Wednesday morning. The National Weather Service said at least 30 reports of tornadoes were made since Tuesday afternoon, mostly in central and southern Mississippi, Alabama, and Louisiana. You know, we're about to sit down and eat, and wind started hitting. We tried to got to a safe place as fast as possible, and as soon as we got there, it was over. I made it into what I call a safe room, and by the time I got there, it was over. It might have lasted maybe 15 seconds. In Mississippi, an entire bridge washed out. Trucks overturned on the highway, and a local firehouse sustaining major damage. From what it looks like right now, this building will have to come down, and we'll have to start the rebuild process. In Alabama, this apartment complex was ripped apart, exposing the inside of homes. Displaced residents taking shelter at a local middle school. Threats of severe weather remained during Wednesday morning, but the system is expected to diminish through the afternoon as it makes its way across southeast Georgia and North Florida. I'm Gloria Pasmino reporting. En medio de los recorridos de rutina por el terminal de transportes de Armenia, el olfato de Cristi avisó a su guía canino, el subintendente Gustavo Adolfo Yepes Cataño, de la presencia sospechosa de una maleta abandonada. El canino da la señal positiva y al revisar la maleta, los uniformados encuentran 14 kilos de alucinógenos. Cristi es una pastor belga, tiene 5 años de edad. Estos 5 años ha estado con nosotros
la policía del Quindío. Durante el año 2022, Cristi y su compañero han facilitado 7 capturas en flagrancia y la incautación de varios kilos de estupefacientes. La dedicación de este dúo dinámico contra el crimen les ha generado reconocimientos. En este momento está postulada al reconocimiento canino y su guía tiene una condecoración gracias a ese muy buen trabajo que realizan en equipo. Así, en la lucha contra el tráfico de drogas, Cristi y su compañero aportan su buen olfato y dedicación para contrarrestar este delito. México albergó durante el fin de semana el segundo circuito latinoamericano de campeonatos de Weiqi, un milenario juego de mesa chino que atrae cada vez más aficionados en la región, con la participación en esta ocasión de más de medio centenar de niños, jóvenes y adultos, difundieron los organizadores. En un ambiente de fraternidad y regocijo, los competidores desplegaron sus mejores estrategias para poder obtener la victoria nacional y así representar a México en un torneo internacional en el que se definirá al campeón absoluto del juego, también llamado Go. El Weiqi o Go nació hace más de 4.000 años en China y era considerado como una de las habilidades más refinadas que un intelectual chino podía tener. En la contienda, 2 jugadores compiten para rodear más territorio que su oponente al tratarse de un juego de estrategia cuyas partidas se disputan sobre un tablero cuadriculado con 19 casillas por lado, utilizando piedras blancas y negras. Un buen jugador de Go tiene que ser muy disciplinado para poder aprender toda la técnica que se requiere para tener un buen desempeño, y también tiene que tener mucho temple y control de sus emociones, porque cuando uno está jugando un torneo, pues hay muchas cosas en juego y uno tiene que poder dominar sus emociones para poder definir con claridad las jugadas. En la actualidad, más de 50 millones de personas en todo el mundo practican Weiqi, el juego de mesa más antiguo del mundo. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Autoridades nacionales y provinciales de Argentina resaltaron el lunes en la Cumbre del Litio Argentina y Latinoamérica 2022 la importancia de China para el desarrollo minero nacional, especialmente en la industria del litio, un sector que permite generar puestos de trabajo de calidad, favorece el ingreso de divisas e impulsa de manera paralela una matriz energética limpia. El evento, organizado por la firma INVR, se llevó a cabo con la participación de autoridades nacionales y provinciales, empresas de litio, inversores y cámaras empresarias en el Hotel Hilton, ubicado en la zona sur de Buenos Aires, e incluyó paneles sobre la actualidad y perspectivas del sector. Entre los invitados se encontraba la subsecretaria de Desarrollo Minero del Ministerio de Economía, Pamela Morales, quien subrayó que el mineral es clave para una transición energética en Argentina, ya que representa casi la mitad de los avisos de inversión que el país obtuvo desde 2020 hasta la actualidad. China es un gran inversor en proyectos mineros y principalmente en litio, así que nada, para nosotros es clave que esas inversiones se sigan dando, que los proyectos puedan llegar a la instancia de producción. Por su parte, la secretaria de Gestión de la Autoridad Minera del Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, Miriam Arévalo, explicó que China ha apostado a Catamarca y Catamarca ha recibido muy bien la inversión china. Está trabajando en conjunto la provincia con la empresa Sijin Mining, que ha decidido invertir adquiriendo la empresa LIEC, sociedad anónima, que está desarrollando el proyecto Tres Quebradas. Ese desarrollo, dijo, está en esta etapa de construcción y se espera el año próximo comenzar a producir litio con unas 40.000 toneladas anuales. Apostamos a China tal como China apostó a nosotros, afirmó la funcionaria catamarqueña, quien a la vez remarcó que su provincia tiene un amplio potencial geológico minero. El extenso contenido de una caja de piedra sellada hace 5 siglos al pie de lo que fue el Templo Mayor ha batido récord por la cantidad de ofrendas marinas, incluidas 165 estrellas de mar y 180 ramas de coral completas, que pueden representar el inframundo acuático de los aztecas. Previamente se habían descubierto en las adyacencias huesos de un jaguar vestido como guerrero y un águila sacrificada en sus garras. Sacrificaron estos superpredadores, los vistieron a todos ellos como guerreros, ¿no? Les pusieron armas, les pusieron insignias relacionadas con el ámbito militar
y después los enterraron en grandes ceremonias públicas. Los hallazgos datan de la fecha del reinado del mayor emperador azteca, Ahuitzotl, que gobernó entre 1486 y 1502, y podrían contener una urna con sus cenizas. Podemos imaginar que lo que se encuentra bajo el jaguar es algo de enorme importancia. ¿Qué puede ser? No lo sé. Puede ser una máscara, un objeto precioso, una urna con cenizas, que es lo que estamos buscando. Hasta la fecha, ninguna tumba de la realeza azteca ha sido descubierta. Nosotros no podemos simplemente levantar un objeto sin tener todos los datos relacionados con cada uno de ellos. Entonces, el proceso va ralentizándose mucho. Otros restos de una fosa cercana fueron identificados como cráneos de niños sacrificados y están vinculados al mismo periodo. Angélica Herrera, Voz de América. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Mainta, Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. Cada aficionado sueña con tener un boleto para ver a su país en un mundial. Sin embargo, en Qatar 2022, encontrar una entrada a precios normales es una misión imposible, a pesar de que a menudo se puedan ver estadios con tribunas medio vacías, como en Gales contra Irán. Sin embargo, la FIFA orgullosamente dijo: las cifras oficiales muestran que la asistencia promedio general a los partidos es de un impresionante 94% en comparación con la capacidad de los estadios para el evento. Mirando al sitio web de la FIFA es casi imposible comprar entradas, también cuando están disponibles, según aficionados y periodistas a los que consultamos. Tampoco la VOA pudo lograrlo a pesar de varios intentos hasta ahora. Solo a través de portales de reventa un fanático puede encontrar un boleto, pero pagándolo hasta 6 o 7 veces más que el precio original para los juegos de la fase de grupos, hasta llegar a $1,000. Miren, estamos tratando de comprar un billete aquí en la app de la FIFA. Dice disponibilidad baja, pero miran, no te dejan. Y muy probablemente en los próximos turnos será aún peor. No hay, porque la reventa está demasiado cara. No, te ofrecen $800, Argentina-Polonia, y la entrada que por FIFA vale 70.
Fuera de los estadios, algunas personas revenden boletos, pero nunca se sabe si son verdaderos o no. Soy un enemigo de la reventa, absolutamente enemigo. Comprar reventa es lo que genera precisamente que haya reventa. Según la FIFA, prácticamente la totalidad de los boletos ya fueron asignados, aunque no todos se han otorgado a un comprador final. Muchos fueron repartidos entre compañías y agencias turísticas, y esto podría explicar la ausencia de público porque no todos estos tickets se pudieron colocar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar. I mean, I've had a great time. It's my first World Cup. I've been waiting my whole lifetime to cover one. I know it's controversial. We've been talking about all of those stories, and rightly so. But the experience here on the ground, I think, has been amazing. I've loved the culture. I've loved the people, the sights, the sounds, the taste, the smells. The stadiums are amazing. And the games that I've seen, at least, have almost all of them been absolute classics. I mean, I think it can be summed up in one word, which is nuts. And I mean that from a footballing perspective, with the first tournament with 4 games a day, because we know this is going to be so condensed, but also because every single day there have been more and more of the off-the-field issues, the political stories, the societal issues, and it really seems to me as a tournament that is reflecting where we are a bit more in society, where sport is more comfortable, whether people like it or not, addressing these bigger issues. I don't remember a more political World Cup. You, like I, have been here a number of times over the last few years and seen the kind of evolution of the journey. And I think what has upset a few people in this last couple of days is those split-second decisions that when you've had 12 years in a run-up to a World Cup, and there has been a way of doing things, and there is a process that has maybe rubbed people up the wrong way. One of the decisions which is being called out again and again is not allowing Iranians to demonstrate their support within the stadiums for the women and very brave men of Iran. And you know, obviously the Iranian story here and that of demonstrations is a big one. It is building to a head with the final game in the group against the United States. And you know, I take my hat off to the Iranian team because they are athletes, they play football. And whatever you think of the government or what the institution of the Iranian football team stands for, these are athletes, these are human beings who are stuck right in the middle of it. And it's not just do they think this or do they think that, but this is a life or death situation. The protesters are fighting for the future of their country, and these players are stuck right bang in the middle of it. Yeah, what a year it would be for them to get out of the group stage for the first time. Tournament organisers had promised a World Cup not just for Qatar, but for the region. And part of what we are seeing here is regional support for the regional teams, which I think is fascinating, right? We certainly saw that when Saudi Arabia stunned Argentina. I mean, the whole place just erupted. It was a victory for the Arab world. And I think it's challenging, isn't it, the norms, and that was the whole point. When this tournament was awarded in such controversial fashion, there were all those people who said, well, but what footballing history and culture does Qatar have? The point is, it is a first tournament in the Middle East. It's bringing the world's biggest sporting event to somewhere different, and it's forcing people to have uncomfortable conversations and address issues that they don't necessarily want to address. Can we have a football tournament without alcohol being served at the stadiums? Absolutely. Just because it's always been done one way doesn't mean that is how it has to be everywhere it goes. On the pitch, we are seeing some great games. Favourite game so far? Yeah, nothing will top Saudi Arabia beating Argentina. We all went excited to see Messi in his last tournament, and is he going to finally do it? And the Argentina team supposedly was set up just for him. And the Saudi Arabians just had not read that script, and with 2 extraordinary goals, knocked them off the park. I hate to make it all about Messi, but Argentina, Mexico, I'd never been to Lusail, and it really was breathtaking. It matched any stadium, any game I've been to anywhere in the world with the atmosphere, and then that moment when Messi got his goal.
For those affected by Alzheimer's disease, it's been a roller coaster ride when it comes to potential treatments. Weeks after another therapy disappoints in clinical trials, new information about another treatment that its drug makers say shows some potential. That's maybe one of the first medication we have that's such a positive result so far. But we have to be cautious about it. Dr. Bebek Tusi is lead investigator of Cleveland Clinic's side of the study of lecanemab. Phase 3 results on the medication published in the New England Journal of Medicine suggest that at 18 months, lecanemab was associated with more clearance of amyloid, a protein associated with Alzheimer's, and less cognitive decline. This medication, if it's approved, it's going to be for very earliest stage of Alzheimer's disease. But there are still safety concerns. About 6.9% of those who took lecanemab in the trial discontinued use due to complications, including reactions to the infusions and abnormalities on their MRIs, such as brain swelling and brain bleeding. Overall, there were serious adverse events in 14% of the lecanemab group and more than 11% of the group that got a placebo. The researchers say longer trials are needed to determine the safety and efficacy of this potential treatment. Of course, we're trying to find a better medication, and that can only achieve it if more people show interest in participating in clinical trials. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. The holiday shopping season is in full swing, and while Americans are spending in record numbers, they're also not feeling great about the economy. Many consumers are telling us that this is a really important time of year for them. A new report from Adobe Analytics found online Black Friday sales in the U.S. set a new record, with sales reaching $9.12 billion. That's despite inflation, higher interest rates, and recession fears. National Retail Federation says despite all that, Americans are still eager to shop. 62% said that spending around the holidays is critical for them. It is a priority so that they can make these celebrations meaningful for themselves or their families. Meanwhile, new data released Tuesday shows U.S. consumer confidence fell in November to a 4-month low, indicating Americans are feeling gloomy about the economy. And financial experts warn if you don't rein in your finances, you'll end up with too much holiday debt. It's so easy to go overboard at the end of the year. Latina money expert Janice Torres has these 3 tips. 1. If you haven't already, create a sinking fund and stick to that amount earmarked for holiday spending. 2. Make a shopping list, trim it down, and decide who will get gifts from you this year. So you're not just kind of shopping ad hoc and then realizing maybe I overspent, maybe I didn't need to buy all of these gifts. And 3, use cash savings apps that allow you to make money while you're spending money. These are apps that you can download that basically will give you points or cash back whenever you make a purchase online. For today's Consumer Watch, I'm Jen Sullivan. The holiday gift-giving season is usually followed by the holiday return season. But this year, it may be tougher to return items as retailers are tightening up their policies. Roughly 60% of retailers recently surveyed said they're making changes, and the tighter policies come as profit margins are squeezed due to high costs. CNBC recently looked at what it all means for shoppers. Now, for starters, you can expect shorter return windows. Chains like The Gap, Old Navy, and Banana Republic have shortened their windows on when you can return an item. And some chains have recently tacked on a fee. While some retail analysts say the changes are to cover rising costs for retailers, the head of a returns management says they are primarily in place to deter shoppers from returning items. The way to avoid any surprises with a returns policy: dig into the fine print. That's where you'll find out how long a window you have to return an item, along with disclosures about any fees on returns.